Hello, people. Are you okay? Nice. Frankly speaking, Joseph is a hardworking person. Frankly speaking, this man is very honest. Frankly speaking, I am not the one who stole those materials. We are going to teach you the use of frankly speaking, the use of sincerely speaking, and seriously speaking. Frankly speaking, sincerely speaking, and seriously speaking. Mbahaye ingero zo kuri frankly speaking, ariko turanareba ingero zo kuri sincerely speaking and seriously speaking. These are three phrases that are very important in English language. Mu by'ukuri izi three phrases zifite akamaro gakomeye, cyangwa se izi nteruro cyangwa aya magambo atatu, izi nteruro ngufi eshatu cyangwa se aya magambo atatu afite akamaro gakomeye cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Frankly speaking, sincerely speaking, seriously speaking. Before giving you the three words of three phrases, let me first of all give you the word of today. Mbere yuko mbaha aya magambo, before teaching you them, let me give you the word of today. Reka mbahe ijambo ry'umunsi, which is circle. Circle. Ntabwo tuvuga cycle. Cycle ntabwo ari Icyongereza. We say circle. I'm going to draw a big circle. Circle ni uruziga. But we don't say cycle. We say circle. Nice. Very fantastic. Then, frankly speaking means what? When you talk about frankly speaking, means honestly speaking. You say honestly speaking, ni kimwe nuko wavuga frankly speaking. Honestly speaking. Mvuze nshizamanga, mvuganye ubunyangamugayo bwose, cyangwa wholeheartedly speaking. You say wholeheartedly speaking, ni uvuga ngo kuvuga n'umutima wawe wose, cyangwa truthfully speaking or openly speaking. Ibi bintu byose ni bimwe. Truthfully speaking, frankly speaking, wholeheartedly speaking, or openly speaking. Ibi byose bisobanura ikintu kimwe. Bisobanura ko kuvugana ukuri cyangwa se uvugishije ukuri, uvuze n'umutima wawe wose, uhamanye n'umutima wawe wose, ibi bintu bimeze gute. It's like this one, sincerely speaking, nanone ni kimwe na wholeheartedly speaking or truthfully speaking. Truth no ukuri. Yuvuze yuri kuvugana ukuri. Yuvuze ngo mvugishe ukuri. Ushaka kuvuga uti sincerely speaking cyangwa se truthfully speaking. Ku bantu bazi Igifaransa, sincerely speaking nicyo twita sincèrement parlant. Sincèrement parlant. Niho kuvuga ngo mvugishije ukuri. Nice. Then seriously speaking, ho niho kuvuga ngo mvuze nta mikino mfite, cyangwa se mvuze nshizamanga nta kibazo. Seriously speaking, significantly speaking, or importantly speaking. When you say seriously speaking, ni nko ko wavuga uti mvuze nta mikino irimo, ibi nzabikora. Nta mikino mfite, ibi bintu bizaba. Cyangwa se nkubwije ukuri mu buryo busobanutse, bushoboka, buri significant, bufatika. Seriously speaking ni kimwe nuko wavuga ngo significantly speaking. Nice. Then we are going to see examples on the use of frankly speaking, sincerely speaking, seriously speaking. Not joking. Uri kuvuga ikintu seriously speaking,
uba ugihagazeho nta n'imikino ufite kandi uri serious nyine. Mu by'ukuri uri wa muntu uri seriye cyangwa se uri serious. Very, very fantastic. Let us see examples. Reka duhere kuri frankly speaking tureba ingero mu by'ukuri. Here you can say, hano hari abantu babiri bagiye kuganira. Twumve frankly speaking wayikoresha ute mu nteruro. Are you the one who stole my kitty? Are you the one who stole my kitty? Ni wowe wanyibye akajangwe kanjye, akana k'injangwe tukita kitty. Mu gihe injangwe yitwa cat, ariko umwana wayo muto, akana kakiri gato tukita kitty. Then you can say, are you the one who stole my kitty? Ni wowe wanyibye akajangwe kanjye, ubwi wagiye gusubiza. Frankly speaking, I didn't steal your kitty. Frankly speaking, I didn't steal your kitty. Mvugishije ukuri kose sinigeze mu by'ukuri nkwiba akajangwe kawe. Frankly speaking, abazi igifaransa, frankly speaking nicyo twita franchement parlant. Franchement parlant. Frankly speaking birashoboka kuba ari cyo twita franchement parlant. Then sincerely speaking ni kimwe na frankly speaking, bifite communication, bifite ni synonym, kimwe ni synonym y'ikindi, bifite inyito imwe, bishatse kuvuga kimwe. For example, you can say, tufite abantu babiri hano, umwe agiye kubaza, is Oprah your friend? Is Oprah your friend? Ese Oprah ni inshuti yawe? Or is she? Ushatse wakuramo Oprah ugashyiramo she. Is she your friend? Or is Oprah your friend? Then the second, sincerely speaking, she isn't. Sincerely speaking, she isn't. Mvugishije ukuri, ntabwo ari inshuti yanjye. Oprah si inshuti yanjye. Sincerely speaking, she isn't. Or she isn't my friend. Sincerely speaking, ntabwo ari inshuti yanjye, mbabwije ukuri cyangwa nkubwije ukuri. Good. Then let us go to seriously speaking. Seriously speaking. Seriously speaking ni nko kukubwira uti nta mikino, nkubwije ukuri nta mikino irimo, cyangwa se ibi bintu mbihaye agaciro, cyangwa se ibi bintu mu by'ukuri mbikubwije ukuri mu by'ukuri. Seriously speaking, nta mikino irimo, mbihaye agaciro. Importantly speaking, significantly speaking, ibyo byose bisobanura ikintu kimwe. Icyo gihe ushobora kuvuga uti seriously speaking, ushaka kuvuga ko nta mikino, mbivuze seriously speaking, mbivuze nta bintu by'imijenje ko birimo. Yes, we have two people here. Will you join us tomorrow? Ese ejo uziyunga natwe, cyangwa se ejo uzaza mu byacu, uzatujoininga wenda mu nama, mu mahugurwa, mu bukwe. Will you join us tomorrow in our wedding ceremony? Reka twumve uko avuga. Seriously speaking, I will come. Niyo ngo nkubwije ukuri nta mikino irimo, nzaza. Seriously speaking, then you should put in your mind that we have three words that we have learned today. We have three phrases, words of phrases. Hari ibintu bitatu twize uyu munsi. Hari frankly speaking, sincerely speaking, seriously speaking. Ujye ubikoresha rwose kugira ngo uzamure ururimi rwawe. Another example I can ask you, do you watch pan lessons? Ujye ureba amasomo ya pan, ugahita umbwira, oh teacher, frankly speaking, I always watch pan lessons. Niyo ngo nkubwije ukuri kose buri gihe ndeba amasomo ya pan. If you watch pan lessons, you are lucky and you are going to get English very soon. Ufite amahirwe kandi ugiye kubona Icyongereza niba ureba amasomo ya pan. Then if you have already grasped these three phrases, we are going to give you the quote of today. Tugiye kukubwira imvugo y'uyu munsi yavuzwe n'umuhanga kugira ngo nawe uyifate. In English we say, okay, to be rejected by someone doesn't mean
you should reject yourself. To be rejected by someone doesn't mean you should reject yourself. To reject ubundi nukujugunya umuntu cyangwa kwanga. I rejected him. Naramwanze, naramujugunye, namutayiyo. When you say to be rejected by someone doesn't mean you should reject yourself. Bishatse kuvuga ngo umuntu agutaye cyangwa akakwanga ntibisobanuye ko nawe ugiye kwiyanga cyangwa kwita. Oya, you should step forward even if you don't have people who are supporting you behind. Ugomba gukora iyo bwabaga ugakomeza imbere ugahatana aho kugira ngo nawe uhite wumva yuko uri zero. You should step forward even if you don't have any person who is behind you. Ugomba gukomeza imbere nubwo udafite uwo ari we wese ukuri inyuma. To be rejected by someone doesn't mean that you should reject yourself. Kuba umuntu cyangwa kuba abantu bakujugunya ntibisobanuye ko nawe ushobora kugira ute kwiyanga ukijugunya. Komeza imbere, ibyiza biri imbere. I am teacher Jasper, but let me remind you one thing. Mbabwira ikintu kimwe gusa mbere yo gusoza, nuko igitabo gihari. Cya gitabo twavuze kirimo byose ukeneye mu Cyongereza kirahari kugira ngo uzamure urwego rwawe. Bye bye.